we are focusing on the Achadeko Arena, right? Tutandikire ku eyo kubanga yes je tuyinawo nga kiriwe kiti. Omwaka guba gutandika nsaba Mukama akabonero okukola concert. Nenfuna ya abantu basatu abanga Segmento n'olibalo lutuwa mukisa wona abogenda kola concert yalo tugenda gula tebo balinga basatu omu nampaka akakadde kati nga tebo zali za setemeka za akakadde kamu omu nasasula tebo in other words nasasula n'akakadde akatebo kati nga nasabye Mukama akabonero ngabi Mukama we kabanga kano ke kabonero let me go ahead and have the show. Nenfuna ne pledges zaawo nze nagenda ogenda mu arena Achadeko Arena nga nina tebo 15 kale waliwo n'endala naye ezaali serious zaali 15 nga bazisasudde oba ziri nga ziri pledged. Amazima genyini kale katugambe nti nakola ensobi nnyingi nnyo in the preparations but I had high hopes. Naina mu bantu naina tebo 10 oli yankubira ate nga sigamba nti n'oba omuntu omutuukiridde n'omugamba nti n'omwegayirira nga ye yakubidde na Segmento siyinza butayimirira naawe waliwo niyo yankubira nanga yagenda gula tebeza tebo 5 bwe bukadde butaano okitegeera era bajobu nga baŋŋamba Segmento wegendereza abantu bana abapuleginga baneeno nene ŋŋamba naye kati omuntu kiba kukinga nze sikugambye nojja nontuukirira noŋŋamba ogenda gula tebo okitegeera bwe kaba nga sikabonero kiba kirala so nze wenafuna ezo pulegi neŋŋamba shewedde kati ate nayinayo neba mbabigakawo nakicorrectinga mukko oyogera ku sponsorship abantu baba batunulira big brands but of course now when you go to brands also demand for brands so kati gobanga brand ye erimu olunguubanguuba oyinza okutattracting eri brand kujja kuteeka mu nino attracting abantu abalala those ones I had them nabalina waliwo neyampita yannoonyeza oba weeks 2 nangamba nina okulaba nga ye kyekituukawo ng'olwedde oyina brands zino zizze ku table zizze ku on board ofunye pledges ez'enjawulo what happens in the mix there kyekituuka nekimala nekigamba otugenda nogamba kati kiganye simanyi kye kyaliwo wakati awo naye natuuka ku Friday kiro nga siina sente nga show ya Saturday kuba nali noleeta generator n'ebyuma wa sound mu maleyo nga sirina sente ne ngamba kubira kati jukira obakubira bagamba nkeberaako wiki actually mwaliwo ku show mujjukira nti no tulina ne gutayitayo eyali azze n'obukadde obubiri ne tumumagamaga nga tetumulaba naye nga yankubirako olwo lwennyini ku Saturday nti sente ngenda kujja nazo mu show nankubira n'okunkubira nti atuuse bwe twatuuka okumuyitayo okwogerako eri abantu n'obukadde bwaffe obubiri abutuwe nga mu audience talimu ne gyewuli eno tankubiranga. Those are the things we need to address. Yes. Agambye nti talabangako evangelist agamba nti no enjiri ya leero yansaze. Ffe mulina okumanya ki ekitukozese ebivulu kuba tumanyi onafu obuulira enjiri tusobola okugamba nti no this is an evangelical concert event tituze kubuulira njiri singa nkola ekivulu nga kyakubuulira njiri nenkusaba ssente nkomerera okitegeera naye nze nkoze ekivulu yakyadde Arena nga njagala kukola ssente njagala funa ssente that is yes my intention is very clear I have come so that lwaki tuteekawo table n'emiwendo gy'okuyingira kufuna ssente so kati bwe tuba tuvudde mu show olulimi lwemba njagala okwogeragazanya n'omuntu omulala luba lulimi lwa ssente so si lwa njiri okitegeera mpoziko nga mugamba nti ffe abayimbi ba gospel tetulina funa ssente ate nga tetulina kintu kirala kye tugenda kukozesa okujjako ebirabo Katonda bye yatuwa ofuna ssente ate nga tujja zifuna so mba nga temwazimpa yakyadde Arena ngenda kukola ekivulu ekirala muzimpe kubanga nze nina okukola ssente ng'ate nkoze sigenda yimba secular ngenda sigala nga nyimba njiri naye we mba nkoze event yakola ssente wekuba kubuulira njiri mugenda atandika okundaba ku nguudo nga mbuulira enjiri siina muntu gwe ngenda saba ssente nti mpayo ssente z'ekizindaalo nti mpayo ssente mbuulira enjiri siina gwe ngenda saba ssente naye we mba nkoze concert ngenda basaba ssente Segmento twaliko wano I think era twalina ndowooza guest either yali guest oba it was a statement omuntu omu gye yakola ate nga stakeholder nagamba abayimbi ba gospel bano ani abatuma okukola ebivulu I think last year
bw'oba nga otandise kubala abalamu averagely buli mwezi gwalimu ekivvu celebrating emyaka 3 alaunchinga oluyimba n'akola ki oli asobola kutuula butuuzi naga nti kati kankole ekivulu nga bw'otugambye nti njagala okukola kasente. What are some of the factors eziyinza okusindikiriza omuntu okugamba nti nkola kivulu? Bwavu. Obwavu olaba otuuka ekiseera nze ngenda kwogera nganze okitegeera nga segmento. Yes, newe nali nkola concert yasooka ku Fido Dido nagamba Job naye obwavu nga bungi nnyo nga nina 10 eza Job nanga tukole concert. So ekituleetera okukola concert tebabalimba nti omwoyo aba yayogedde bwavu oba oyagala funa ssente omuntu ayogerera mu bintu birala omwoyo ayo. That is it. Mr. Vanessa, give me another give me another screenshot. So because Nagami, once you decide to be a gospel artist, it means you are relying on Josh Jones. How it means relying on the one who called you. He will send the right people to support you without persuading them. Olaba abasajja abo Josh Jones muganda wange bayiwe twasomera tuva ku kyalo kumpi kyekimu. Yes. Naye abantu balemereddwa okwawula okay si kwawula naye balemereddwa okutegeera mu buufu mwe tutambulira. Okitegeera nze okusaba ssente ku concert tekitegeeza nti sitegedde kuyitibwa kwange. Nsigala n'okuyitibwa kwange. Wema kusaba ssente kitegeeza nti ennyimba zange z'ennyimba tezikyakuwa mukisa. Okusaba ssente abantu mu concert n'okuvaayo n'endaaja nanti nno ndi mu mabanja tekitegeeza nti neerabira okuyitibwa kwange. That is the reality. Okitegeera mba seerabidde yampita kuba amafuta ngalina. But the reality is we need to address these things. Tuba twetaaga ssente kye tukozesa concerts. Kusalamu ekirimi katini ogambye nti ekikozesa event zino kibwavu ofuna bulungi nnyo nti siyinaawo kasente kankola event eno yeetaagamu okuteekamu ssente si bwe kiri ate n'okwata koolina okateeke mu event ojjemu anti buli ekitamala eba nsigo okwata z'olina entonotono n'oteeka you begin with the first bakita batya the first principles. Wogenda mu concert olina okubeera ng'olina actually nagende wa musumba Bugembe nambuuza olina 10 ekisooka eky'abantu olina 10 ekisooka ekyo 10 ekisooka ye capital ye starting capital wa concert. Concert ebanga investment okitegeera nti bwe mba nina emitwalo 2 10 ekisooka baba bampadde miliyoni 2 ngenda nenzidepositinga ku arena okitegeera nentandikira awo kati nentandika ofefeta table nentandika ofefeta ba sponsor okitegeera ng'already ninawo kanina akaki akatono. Let's get another screenshot. So let's because we have quite many and we don't have a lot of time on the show. I'm just advising if any church calls you to sing, just go. Do not ask for anything because that is serving. Because God rewards in His ways. I'm a servant. Eh? Yes. What you are tewali church yali empise nembasaba ssente oba abantu tebategeera kye twogerako kirabika kiri kati anti omanyi twizoba kati maybe they are addressing the general problem, not just the concert and the ranting that was in the video. So kati omanyi abantu bwagenda ku TikTok maybe they are addressing the general what. Now there is also that maybe that issue as well. Ate nayo mentality which is wrong. Lwaki mututeekamu mentality nti when we are coming we shouldn't toyina weebwayo lwaki mukituteekamu lwaki temutuwaayo anti oli muweereza osavinga ndi muweereza nsavinga yes ngenda tuukayo ntya by the way nabagamba nobagamba mu video endala nti nze woba mpise ku church by the way abayimbi ba gospel kineno El Shaddai, you know these things. Gospel artists we are supposed to have millionaires and billionaires but we don't have them. Abaana abasinga olumala okuyimba tubayita ba legend naye nga they are in the diaspora right now. Otegeera why? Yeah, nga balimu ebyo mbusimanyanga temutuwaayo. That is the mentality we are supposed to scrub out. Otegeera nze mba ne option biri woba mpise ku church especially mu state mwendi either okujja oba obutajja naye ng'ekinnemesa okujja butabeera na transport kati gwe oŋŋamba ngende bugenzi. Juzi nabagambako n'omusajja nali baŋŋamba
mbabuulireko obuzibu bw'empisemu ng'omuyimbi ne mbaga nti abasumba bano gye tulaga tebalina bulungi nnyo mentality etukola ki etufacilitating okugenda kwaffe onayogera n'oli eyaŋŋamba buno nze ngende bugenzi bajja kunfuuwa bwe tuti nze ayimba nga gwe mulimu gwange naawe ayimba nga ministry ffenna tuba tukola ministry ekyenjawulo nti nze mu ministry yange mwendya siinaayo kirala kyonna I have no other option and that's the truth eri abalala nga ye ayina awalala wajja kati ate ffe abatalina awalala we tujja kitegeeza guno gwe mulimu gwaffe bwe buweereza bwaffe obuweereza bwaffe gwe mulimu gwaffe so obuweereza bwange bulina okukola byonna ng'obuweerezako nga muga nti katonda wange si mugabirizi naye katonda wange asobola okukyusa obuweereza bwange ne bubeera nga bungabirira nga bumpa buli kimu kino ekyokungabirira Mr. Producer tubiringa tudduka I guess we need to go back to the ground and make a loyal audience that is able to support our ministry but I'm sure God will reward our efforts. Omuntu simanyi lwaki ebintu bya loyal audience. Let me tell you something. Abantu abaali bansuubiza table sinze yabakubira be bankubira ate nga balaga nti mikwano gyange bana bangamba tujja ne tawusi eza biri actually okumanya ngi kyatawusi chance kyankuba wala ne coordinator yali abaleeta yanga najja ne ntuke Kampala ne bankubira n'enzira y'embalala teyatuuka mu show So, let's keep the feedback coming, Mr. Producer. Na yo tulabe. No one can understand you unless he has ever been there. But people, gospel artists need sponsors because doing good music costs much, and we actually go through many hustles down there. Mbeko kye nkugamba El Shaddai. Ono olimba lwonna from your personal. Kiri personal. Natunze fridge okuwaza sente nokola eyo teaser gye nakoze visualize. I sold my fridge. Katata onange gonyero kubuuliza. I'm just asking maybe kan what way yebuzeewo nakugamba lwaki wagitunze music mweso. Kubanga music ministry mwe gye ntunuulidde yokka ate era kinjeso. I was supposed to do kati no kankubuulire bino ebintu nze nganze mbyogera nganze. Toyogere ya mulala. Sina muntu namala gwe I was supposed to do medicine in Gulu. Nengano gendo kola medicine nga njagala kuba ndongo. So right now ndi myaka 3. Kati waliwo agenda okugaa Segmento kati totokaaba wasalawo lwaki sikaaba oyingira ekirwoki. Yes nze nkyali nnyo okukkiriza nti somebody is going to hear my kubanga katonda tagenda kutonyesa maano agenda kwesaba n'abantu bennyini. By the way kankuwulire obadde okimanyi nti n'eriyo omuntu nga katonda asobola omuwa omukisa gwo ye n'agulemera. Obadde okimanyi ekyo nina abantu nga yasosena bangi the gatekeepers of our blessings. Katonda nina n'omuntu musumba yagamba nti katonda yamwogera n'awulira n'eddoboozi lya katonda nti oli musigemu emmotoka n'amugamba nti nkuwulire nfunayo 10 n'eza wadde katonda ye yaŋŋambye. We have such people. Another screenshot, Mr. Producer, tuduke bisine. Segmento tukyahina. No, bino ebintu biruma by the way. Olaba these things come from my heart. These things come from my heart. Kati nze nganze akiyiseemu. Laneke yanimba mbo olumya lwa yakyadde lwe lugenda okunnaazaako ennaku. Lugi ndeetedde buleetezi. Let me tell you something. Enkya. Nze ku simu yange kujjuddeko loan apps. Ku simu yange kuneno. Kujjuddeko loan apps. Buli app kirako emmanja. Aneda kati nze newola nteeka mu ndongo. Otegeera? So you know okuza amagoba. By blood or bone, at some point my music has to pay off. Kale, producer nyogera ku screenshot yezo people should understand that music is a career, not just like any other. Therefore, gospel musicians should be paid because they invest in it. It is I think it's like saving Christian bankers or teachers work for free. God, another one. If at all it's there, Joabu Pro. We won't get sponsors now. Someone to sponsor your show considers a lot of things. What is gaining in your brand? You must make sure your brand reflects the numbers that will buy his product. All right. After staging an event,
is when you start respecting and supporting those that... Already winning. She's a radio presenter. She's a radio presenter. That Gambia, after staging an event, is when you start respecting and supporting those in that boat. In that boat, yes. Thanks, Segmento. On Agambie, music is expensive, guys. Supporting gospel music ministers, it's godly. Okuwa omuyimbi transport nga lwaki kyo tekikkirizibwa. God help us gospel musicians who are truly serving you. All right, Uncle Deus minister. Weno naye muweereza. Kale, so far, Joab mentions about the sponsorship and the numbers. Where the brand, I think it's the conversation that we had last week, where the brand, whoever wants to invest money in your concert will have to look and say, how am I going to get money out of your brand? So the numbers have to speak the same language that you're speaking to him, so that he comes on board to support you in some way or the other. So there is a point that as well. So Segmento, maybe you reached out to the brands that you thought are in that category. Yes. Category. And some of them promised to come on board really. Yeah. Did they? And actually some called me. Yes. Most of the sponsors were supposed to look at, especially Katingafa bali okugezako kuzimba brands. Before we reach there to eye these big brands, we need the kingdom financiers. These kingdom financiers are potential people who can actually sponsor a concert or a show. Someone that can come up and give you 5 million. Yeah, and give you 5 million. Or 4 million. Namulina, I was the brand ambassador of Malaika. They gave me 5 million. Wow, that's beautiful. Yes, they gave me 5 million. So if we can have 10 people like that, people are going to make money from so their how concerts. Do we keep the Malaikas that are already on board? Now, Checho Liche yayogeddeko. Simulinako Uganda, mchala actually Mami Donna yankubira sim. Nangamba oluyimba lonjagala na lugulu lwa Katonda wa mama. Ne yachadde yangamba yampa bujulizi. Nangamba ku Friday ayina amabanja ga million nga 6. Nawulira oluyimba lwange nga luga nti abamanja mu nkubire. Naye n'abakubira n'agamba mu manje ku Mande. Yagenda tuka ku Mande nga ayina sente. Dawe yampita mu office n'angamba gwe mwana gwo genda lya sente zange. So ye lwamuwa mukisa n'anjagala ate n'enfumya ne Katonda wa mama nga ayina mama we. Ebigambo binyini binayogera bye yayagala okugamba mama we. Tuvaawo tutya ka segment ku bantu okugamba nti oluyimba lwo lwankozeemu omulimu. N'atuuka okugamba nti at least kanduteeko at least ensigo. Ati katinga ng'omukyalo kye yakola. N'agamba kati n'alubakinga ne million 5 n'otandika. Ate si zokka kuba Mamilona yasigala ampaayo ku ssente endalalala. Nkalinga bansa niwengenda ngolusi wawo ne wali nga mpulira ndi yala nengena ne mwebuuzisaako. Ngenda kwakwokyezzaayo ekyabiri. Nga nampita Humble Boy naye nga mba manyi ekiba kindeese. But we need people like that. We need people like that. If we can have 10 people like that, nga lwaki tokola sente mu show? Twogere ku kiri personal obudde bwaffe butuleseewo. I think we need to close this one. Kiri personal, olimbo olunaku Mami Donna lwe yasooka okumpita mu office ye lwe nasooka oluwandiika. Actually, yampita, she was talking to someone, but I think the person she was talking to was in the State House. Naye nalaba obunene bw'ekitiibwa kyampadde nenfuluma mu parking nenkola ka recording nenzijukira embeera Katonda gye yampisaamu. Nze nalina emyaka eja omukyala nampawo obutwa bwalindoza mu busera. Bwe nava enkokonjeru najja n'agamba maama nti wali tojja mwana oyo nkokonjeru. Okitegeera? Ffe tukuze batukola buli kimu, tukuze lwa mpaka. So mwe najja line egamba nti ensi ffe we yali etunyiga yakifuula personal. Okitegeera? Ebintu ebisinga mba sisobola kubisharinga because I might burst out and cry. Naye bwe ntunula emabega gye tuvudde n'okusoma kwaffe kwonna n'okubeerawo kwaffe ne gye buli eno tukyalina batusongamu nti batuloga. Okitegeera? So Katonda tubaddewo lwa kisa. So ensi webadde etunyiga etunyize n'ekifuula personal. Naye nzikiriza era manyi nti ne Katonda mu kutuviirayo agenda kifuula personal we wavudde oluyimba olwo. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.